Bismillahirrahmanirrahim. How are you, class 10th? Hope all of you must be fine at your homes. May Allah Almighty keep you all safe. I am your Pak Studies teacher. My name is Ashhad Shaheen. As you know that your half-book exams is coming very soon and you have done many revision tests before as well. Now we will have divided the complete syllabus into two parts to prepare you well for the final exams. Here are the names of the chapters that have been included in the first half book, unit number 1, History of Pakistan, unit number 2, Foreign Relations of Pakistan, and unit number 5, that is Protection of Women. Students, I will shortly explain these three chapters into two lectures. Students, in today's lecture, we will discuss unit number 1, History of Pakistan, and unit number 5, Protection of Women, one by one. Students, in today's lecture, I will guide you that how can you best prepare yourself for this chapter so that you can get maximum marks in the exams. First, read this chapter thoroughly very well so that you prepare yourself for MCQs, short questions and long questions. क्योंकि बोर्ड की तैयारी के लिए MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो बेहतर तैयारी के लिए हमें थारोली बुक को स्टडी करना होगा. अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं उन्हें प्रॉपर रीड करना होगा, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होगा ताकि बोर्ड की तैयारी बेहतर अंदाज में हो सके. नाउ कम टू द यूनिट नंबर 1, that is History of Pakistan. Dear students, I will describe some topics of this chapter according to the smart syllabus. The first topic according to smart syllabus, that is labor reforms, labor islahat. Bhutto's government announced the new labor policy on 10th February 1972. The main important points, for example, the working time of the laborers was rescheduled. 48 working hours within a week were regulated instead of 54 hours. They would be given extra remuneration if they willing worked overtime. Every laborer would have the rights of the old age pension, insurance and medical facilities under the social security scheme. Work be given to the laborers and it would be paid for by the owners. ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی. ہر کارکن کا طبی معائنہ لازمی ہوگا. کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک تک تعلیم کا انتظام ہوگا. یہ لیبر اصلاحات ہیں جو بھٹو حکومت نے 10 فروری 1972 کو پیش کی. اس سے ریلیٹڈ ایک شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ رائٹ 4 امپورٹنٹ پوائنٹس آف بھٹو لیبر پالیسی. یا بھٹو حکومت نے لیبر پالیسی کا اعلان کب کیا؟ لیبر ریفارمز کے ساتھ ساتھ ایگریکلچرل ریفارمز بھی شارٹ کویسچنز کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل, what was the limit of the agricultural land which Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto fixed for the individual holding?
स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कई शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं जो कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में पेश किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 से रिलेटेड बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाई इज़ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? What is meant by semi-rigid constitution? Define fundamental rights according to Constitution of 1973. Constitution से related MCQs भी पूछे जा सकते हैं। How many articles are there in the Constitution of 1973? 1973 के आइन के तहत पार्लियामेंट के ईवान रखे गए। एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4 पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 1 में एक और अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द इस्लामाइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग 1977 टू 88। 1977 से 1988 के दौरान पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के अहम पहलू बयान करें। इससे रिलेटेड बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसा कि What is Shariat Ordinance? What is Zakat and Ushur Ordinance? Students, unit number 1 में पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत, बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई डू वी सेलिब्रेट योम तकबीर? भारत ने राजस्थान के सहरा में अपना पहली एटमी धमाका कब किया? कराची में पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर कब कायम किया गया? स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड कई MCQs भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान डिड एटॉमिक ब्लास्ट ऑन? भारतीय जनता पार्टी कब बरसर इक़्तिदार आई? According to the smart syllabus, the last topic is local government plan, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, तहसील गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इलेक्शन 2002 इससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यूनियन काउंसिल से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट टू ड्यूटीज़ ऑफ द यूनियन काउंसिल। व्हाट आर द ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? Now students, we move on and come to the unit number 5, that is protection of women. Students, in unit number 5, according to the smart syllabus, we will discuss about define gender, social activities on the basis of gender, the status of men and women in Islam, understand gender related problems and their remedies, Punjab Protection of Women Against Violence Act 2016, the functions of Violence Against Women Center. Students, यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफाइन जेंडर, व्हाट इज मेंट बाय वायलेंस? Give some examples of violence against women in society. What is the distinguished achievement of Punjab government regarding protection of women? Which are the institution of character building of gender? What is nikah from Islamic point of view? What is meant by khula and divorce? Role of women according to the Islam. Students, यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड बहुत से MCQs भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, which things linked to the GPS has been made for the protection of women?
Cyber crime means crimes committed through, for example, TV, telephone, mobile and computer, radio. When was the Punjab Protection of Women Against Violence Act passed? 5th March 2016, 24th Feb 2016, 10th April 2016, 16 June 2016. Within how many days does the court settle the complaint of the aggrieved woman? 70 days, 90 days, 80 days, 100 days. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے یونٹ نمبر 1 ہسٹری آف پاکستان کو ڈسکس کیا، جس میں نے بہت سے امپورٹنٹ لانگ کویسچنز آپ کو بتائے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اس سے ریلیٹڈ شارٹ کویسچنز، پھر نیوکلیئر پاور، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامیزیشن، اسلامی نفاذ. پھر ہم نے یونٹ نمبر 5 کو ڈسکس کیا، پروٹیکشن آف وومن، جس میں میں نے بتایا کہ وہ جینڈر سے متعلق سوال پوچھ سکتا ہے. وائلنس سے تشدد کسے کہتے ہیں یہ پوچھا جا سکتا ہے. سائبر کرائم کسے کہتے ہیں یہ پوچھا جا سکتا ہے. لانگ کویسچن میں پنجاب حکومت کے تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کے نکات بیان کریں، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. ذیلی کمیٹی تحفظ نسواں کے افعال بیان کریں، لانگ کویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے. تو بورڈ کی تیاری کے مطابق ہمیں تھارولی اسٹڈی کرنا ہوگی. اسمارٹ سلیبس کو اگر فالو کریں تو تھارولی اس کو بھی اسٹڈی کرنا ہوگا، تاکہ MCQs شارٹ کویسچنز ہم پراپر اٹیمپٹ کر سکیں. اور شارٹ کویسچنز کے لیے پراپر لائنز کو تھارولی ریڈ کریں، جہاں پر بھی مین بات ہو اس کو انڈر لائن کریں. کہیں ایئرس بتایا جاتا ہے، کہیں کسی پرسنالٹی کی بات کی جاتی ہے، تو اس کو بھی پراپر انڈر لائن کریں. اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 5 کی پراپر سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.